our chief secretary and industry secretary together they represent. They have got a nice kickstart. They know how a state will be pleased with the investors. We created a pitch deck and 3% for pitch. We have submitted to our CS and the industry secretary. Tourism, okay, yes, but are we very good in looking out for feedback? Have we ever inquired good tourist, the guide? Have we really enjoyed? We don't get the feedback. In fact, in a global perspective, the people who are not, listening to the feedback, one is Hitler, another one is Zimbabwe. They are dead against feedback. You know how it is going on. Great, okay. Hope you all, by seeing the banner, you can able to understand what this event is all about. Okay. This is one of the working of G20. Hope everyone is familiar about G20. It is happening all over India. Okay, for the last. And among this district, MITya is very proud to host this particular Y20 in association with CIAYR. Okay. And a big round of applause for CIAYR for giving this opportunity. And I need similar kind of. It can be like one day of time pass also, but I want all of you to pay some keen attention because we have entrepreneurs with us here today. We have industrialists with us today. We have 3 topics that we're going to cover. What's the panel discussion? Anybody know? Making you understand certain answers to your questions. But I want to tell you 3 panel discussions as well. புதுச்சேரியில் மதகடிப்பட்டு மணக்குள விநாயகர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு சார்பில் G20 இளம் தொழில் முனைவோர் மாநாடு நடைபெற்றது. ஒரு சிறப்பு பார்வை. நிகழும் சோபகிருது வருடம் ஆனி மாதம் 19ஆம் தேதி ஜூலை 4, 2023 வருடம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணி அளவில் MIT கருத்தரங்கு கூடத்தில் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் Y20 அமைப்பின் சார்பில் G20 இளம் தொழில் முனைவோர் மாநாடு நடைபெற்றது. இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு ஒரு அங்கமான யங் இந்தியன் G20 இளையோர் உச்சி மாநாட்டை இம்மாதம் 13ஆம் தேதி தொடங்கி 15ஆம் தேதி வரையில் டெல்லியில் நடத்த உள்ளது. இளம் இந்தியர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் பொருளாதார புதுப்பித்தல், வேலை உருவாக்கம், புதுமை மற்றும் சமூக மாற்றம் ஆகியவற்றின் சக்தி வாய்ந்த இயக்கியாக இளம் தொழில் முனைவோர் ஊக்குவிக்க இம்மாநாடு முயல்கிறது. இதன் முன்னோட்டமாக இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு Y20 மாநாடு MITயில் நடைபெற்றது. தொடக்க முகமாக கல்லூரி முதல்வர் திரு மலர்கன் வரவேற்புரை வழங்கினார். குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வை தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள். மத்திய அரசின் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் மற்றும் புதுச்சேரி இந்திய அரசின் இளைஞர் விவகார அமைச்சகத்துடன் இணைந்து இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது. இளையோரிடையே விளைவு அடிப்படையிலான கலந்துரையாடலை எளிதாக்குவதற்காக அவர்களின் மூளைத்திறன் சார்ந்த குறித்த கலந்தாய்வு இதில் நடைபெற்றது. மேலும் இந்த அமர்வு வணிகத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது மற்றும் தொழில்துறை 4 நோக்கி வேலை முன்னோட்டமாக பற்றிய உரையாடலில் கவனம் செலுத்தும் நிகழ்வும் அதன் மூலம் எதிர்காலத்திற்கான வணிகங்களை வடிவமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேசிய அளவில் பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து இளையோர் இதில் பங்கேற்றனர். இந்த அமர்வின் வீடியோ பதிவுடன் கூடிய முடிவு அறிக்கை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பப்படும். இதில் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா குறித்து மெட்டல்ஸ்கோப் பிரைவேட் லிமிடெட் டைரக்டர் ஜோசப் ரொசோரியா, AIC PECF நிர்வாக அதிகாரி விஷ்ணுவர்தன் ஆகியோர் உரையாற்றினர். வேலை தேடுதலில் இருந்து தொழில் முனைவோருக்கான மாறுதல் என்பது குறித்து ஆப்ஸ்டிக் ஃபவுண்டர் CEO RV கிருஷ்ண பிரதாப், பல்ஸ் பே பிரைவேட் லிமிடெட் மேலாண் இயக்குனர் சிதம்பர ராஜா ஆகியோர் உரையாற்றினர். இந்திய டிஜிட்டல் புரட்சி குறித்து ட்வைலைட் IT சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திருவேங்கடம் கிருஷ்ணசாமி, ஜெமுரியா ILC தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜேசன் சாமுவேல் ஆகியோர் உரையாற்றினர். உரையாற்றிய அனைவருக்கும் சால்வை மற்றும் நினைவு கேடயம் பரிசு பொருட்கள் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரியில் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த இளம் சாதனையாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிறைவில் மாணவர்களுடன் கேள்வி பதில் அமர்வு மற்றும் நிறைவு குறிப்புகளுடன் நிறைவு பெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை CIIYI சேர்மன் திலீப், CIIYI கோ சேர்மன் ஆனந்த கிருஷ்ணன் மற்றும் மணக்குள விநாயகர் வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி டாக்டர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் இக்கல்லூரியின் இருபால் விரிவுரையாளர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள் இணைந்து சிறப்பாக செய்திருந்தார்கள். நன்றி. மக்கள் மொழி செய்திகளுக்காக சரவணன், புதுச்சேரி. நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து ஒரு விரிவான பார்வை தங்கள் கவனத்திற்கு. The G20 members represent around 85% of the global GDP. This is what I have got it from the statistics. Over 75% of the global trade and about 2/3 of the world population. The G20 summit is held annually under the leadership of rotating presidency. So this year, December 22 to November 23, our India is holding the presidency. The theme also spotlights lifestyle for environment with its associated environmentally sustainable and responsible choices, both at the level of individual lifestyles as well as national development, leading to globally transformative actions resulting in a cleaner, greener and bluer future. The G20 priorities are green development, climate finance, lifestyle for environment, accelerated inclusive resilience growth, accelerating progress on achieving sustainable development goals, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institutions for 21st century, women-led development. I am very happy to mention that the Young Indians Association is taking a lot of efforts and also initiatives to make the current generation youth, particularly the students, to be more responsible in bringing up the nation as a developed nation by contributing in all aspects. So with this brief note, so many young, enthusiastic faces and representatives of diverse industries here today at the into today. We are gathered here under the auspices of CII, Confederation of Indian Industries Young Indians, and the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, with a shared objective and facilitating outcome-based discussions. The aim and creativity of our youth with the Y20 engagement, group talking, the lead in the noble endeavor. Our theme for today's gathering is self-made growth. Let us remember that the purpose of our dialogue today is to inspire, to innovate, and to ignite the flame of self-reliance and entrepreneurship within us. So let's engage, let's debate, let's brainstorm, and let's build the road towards a self-made India. Once again, I extend a warm welcome to all the attendees and the young minds who will lead us into the future. Thank you for being part of this conversation. Signing off, Delhi. Thank you. Thank you, sir. In the spirit of devotion, we will then move forward to light the Kuttuvilakku.
India has to flip the issue offers with this pandemic, and the pandemic would be the ideal example for us. The visit to US marks a significant milestone for India and US partnership. The commitment on fostering an open, accessible, and secure technology ecosystem based on mutual trust and confidence. India is on the verge of new era of progress and growth, an era that will shaped by the dreams, ambition, and action of our youth. It is you, the young minds of India, who holds the key to our country's future prosperity and global status. Of India. The discussion on Startup India will shed light on our country's vibrant startup, on the shift from job seekers to the job revolution, will summarize the impact of digital transformation on every aspect of Indian society. And in terms of innovation, we here actually as a country. It's not always that we have to innovate and reinvent the wheel, but you can always discover something that already existed and then take things forward. Major problem here. So there is an gap where we are not able to bridge that existing gap from academic institute and the Startup India policy. So where people see it more of a startup ecosystem itself, keeping the academic institute away from that. But you guys need to start exploring. Scope India Limited is being surviving in this competitive world for more than. What is the component which is of primary importance and does the secondary importance? So, as like we said, we are into 90 years of this business. We are into pre-engineered steel buildings. We create steel infrastructure. We design them. We understand the clients we serve. It's completely cut across all the industries, right from stated and unstated needs. Company. But the end product is we need to deliver a project to the client. And moving them to site and execute, we were actually looking at what is the held in many terms. So can we have your take on what a startup is and how that's what a startup is with regards to the Startup India policy? Thank you, Anand. Am I audible? Okay, now it's an option for me to talk. Hopefully, the panelists and I, will be able to incentivize you, maybe create that small spark that create a big fire in the future. But yeah, I was asked to moderate this panel on Indian digital revolution, and the first thought that popped up in my head was Digital India. Now, I'm a layman in this field. I have no idea how when Anakya told me, we have to do this session on Digital India, my first thought was, everyone's using their mobiles, everyone's on they're using emails, they're on the internet and everything. But then I had to go to the internet, I had to Google stuff because obviously I thought I'm unprepared to moderate a session. So what I saw was astounding in terms of how much India has progressed over the past few years. So sir, what I would like to know is, how is this a revolution per se? Because the word revolution cannot be easily utilized. So AI use will give us a scarcity for the jobs. What do you think about any other consequences by using AI in technologies? So the consequence is going to be the job scarcity. Like now I have if I do your conventional way of development, I get a requirement from the client, I put it a Figma design. For development, say for startups in India by Google and Ministry of So we have KP and Raja is no less. So Raja has 25 years of broad experience in software industry with main expertise in architecting startups and his mission application for Fortune 500 companies. Currently he is the CEO of Pulseway, the co-working space, revolutionizing the workspace in Pondicherry. So let's start. So
Let me dive directly into the question. So today's agenda we have here is job seekers to job providers, right? So first is to Mr. KP. So sir, what do you think? Do you think this is the time for someone who is thinking to shift from job seeker to job provider? Do you think this is the time with all digital revolution, access to? That's a very good question. First and foremost, thanks to CI, YI, and for MIT for this opportunity. It's always a pleasure to interact with young minds like you, and I think this is probably the second or third time I'm coming here. So yeah, hopefully that's not the same batch. Alright. So coming to Raju's question about whether this is the right time, I think Changing food trends and the customer preferences. How do you stay up to date and how do you match the customer preferences? Okay, that's a great question. Thanks for that. So I think that's actually a very easy thing, right? I mean, we just watch what people order, right? So that tells you, a lot of story, right? We know when it's rainy, what are the dishes which people are likely to order, right? We know that of course the speakers, because your insightful inputs, compelling ideas and innovative solutions highlighted today are a clear testimony to the potential of all the young minds that are sitting here. The central theme of our dialogue, as you have noticed, is called Self-Made India. What it means is it's a reflection of new India where we aspire to shape an India that is driven. More applause for Nigma sir. अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा. More AI tools are developing like ChatGPT or Google Bot or Microsoft Bing AI chatbot, etc. So by using that, they are developing their code by using that platforms itself. So my point of view is that this digital technology is decreasing our creativity among the people, sir. So that's a very good question. They give some way to ask me to write in a very good manner because I am very good at drawing. Nowadays, like I can use Midjourney, I can generate any kind of images you want. I can tell any specific artist how he will paint and how he will create an image. Easily can be repeated with AI. So in every aspect, even for drawing, writing a song, writing a script, in any other field, it can be easily replaced by AI. You can't, like, AI is basically a collection of humans' mind, so with the digital revolution, this is a big challenge. Okay, you want a honest question or a sweet-coated question? See, the layoffs are going to get worse, sir. Right? That is the truth. Because as everybody else was saying, you name any field, right? Let's take, lawyers, right? So there is a tool called Harvey, for example, right? Which can, so today how does a law system work? So like startup னு சொல்றோம் அப்படினு சொன்னா எனக்கு ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு startup அப்படின்றதுல. Usually people tend to confuse between businesses, established businesses which make money. Taking it from there to operationally as a business with a proper business plan and expand it is a different skill altogether. புரியுதுங்களா? எனக்கு பிசினஸ் நீங்க கேட்குற கொஸ்டின் எப்படின்னு சொன்னா என்ன காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க, நான் ஒரு பிசினஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அந்த மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் a startup.
Thank you.